State. Good evening. I am Joseph Oyukola with the Carnival Radio News Update. The federal government has instituted illegal action against the governors of the 36 states of the Federation as the Supreme Court over alleged misconduct in the administration of the local government areas. Federal government in the suit, which was filed by the Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Prince Lateef Fagbemi's son, is seeking full autonomy for all local governments in the country as the third tier of government. It specifically prayed the Apex Court to issue an order prohibiting state governors from embarking on unilateral, arbitrary, and unlawful dissolution of democratically elected local government leaders. Besides, federal government prayed the Supreme Court for an order stopping governors from further constituting caretaker committees to run the affairs of local government as against the constitutional recognized and guaranteed democratic system. The Supreme Court has now fixed May 30 to hear the suit. Meanwhile, the National Agency of the Control of AIDS, NACA, has reaffirmed its commitment to preventing the transmission of the human immunodeficiency virus (HIV) from mothers to their children. The effort is part of NACA's broader goal to eliminate HIV as a public health threat in Nigeria. In a congratulatory message for this year's Children's Day, NACA Director General Temitope Ilori emphasized the agency's dedication to safeguarding the health of Nigerian children, pointing out that the prevention of mother-to-child transmission (PMTCT) services has become imperative towards the realization of that goal. However, she emphasized that protecting children from preventable diseases, including HIV, requires significant commitment to ensure their health. In another news, robbers on Saturday night attacked an hotel in Abuja and left several visitors injured and some are still battling their lives. According to eyewitnesses, the hotel located on 4th Avenue, Gropa, Abuja was attacked last night, with every visitor targeted and subjected to robbery, stabbing, and severe injuries. One of the victims, a man who was in Abuja for a visa interview, is currently fighting for his life in the accident and emergency unit of a nearby hospital. Also, findings further shows that the extent of his injuries, with severe stab wounds and a desperate struggle for survival. All effort to get the reaction of the Federal Capital Territory Police Public Relations Officer, SP Josephine Ade, was futile as calls and messages put across to her were not responded to. On the foreign scene, 8 trucks are entering Gaza through Karim Abu Salem crossing in the south as the living conditions of hundreds of thousands of Palestinians continue to deteriorate under Israel's relentless war on the Palestinians' enclave. The first 4 trucks to enter Gaza carried food for hospitals and destination plants. Report has it that the aid will be distributed to the organizations supposed to be receiving aid, who will take them to warehouses in the evacuation zone of Khan Younis City and central Gaza. Today, volume of deliveries still falls far short of what the United Nations says is a minimum of 500 to 600 trucks required daily to feed millions of people. Most of the refugees are on the brink of starvation. The Integrated Food Security Phase Classification (IPC), a global hunger monitor, has warned of an imminent famine in parts of Gaza, home to 2.3 million people. United Nations humanitarian officials, aid groups, and health personnel had been pleading with Israel for days, if not weeks, to allow the delivery of much-needed food, fuel, and medical supplies into Gaza, warning that failure to do so can plunge the area into mass starvation.
In the interesting world of sport, Manchester United has defeated Manchester City 2-1 to emerge victorious in thrilling FA Cup final showdown. The victory not only secured the prestigious FA Cup for the Red Devils, but also guaranteed their qualification for the UEFA European League. Manchester United's achievement means they will represent the Premier League in the upcoming European League campaign, joining Tottenham Hotspur as the league's representatives in the tournament. Prior to this match, Manchester City, Arsenal, Liverpool, and Aston Villa had already secured their spots in the UEFA Champions League. However, Manchester United's win in the FA Cup final means Chelsea will now compete in the UEFA Conference League, while Newcastle United misses out on European football entirely. That will be all on Carnival News Update. Thank you for listening. I am Joseph Oyekola. You can download the Carnival Media app from Play Store and app iOS. You can also check out our website at www.carnivalmedia.ng. Have a great evening. ẹ kú ìrọ̀lẹ́ o. àkójọpọ̀ ìròyìn la mú wá sétí ìgbọ́yìn láti iléeṣẹ́ Carnival Radio. Ibrahim Adébáyọ̀ lóníròyìn yín. ìjọba àpapọ̀ ló ti pa kìtìmọ́lẹ̀ báyìí nípa gbígbé àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ yíká ilẹ̀ yìí lọ sí ilé ẹjọ́ tó ga jù nílẹ̀ wa lórí àwọn ọwọ́ tí kò yẹ tí wọ́n fi mú ìṣàkóso àwọn ìjọba ìbílẹ̀. ìjọba àpapọ̀ ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ akin náà nípasẹ̀ ẹjọ́ tí mínísítà fọ́rọ̀ ètò ìdájọ́ ọmọọba Lateef Fagbemi pè tako àwọn ìjọba ìpínlẹ̀, pàápàá lórí ìdádúró àwọn ìjọba ìbílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka ètò ìṣèjọba kẹta tó lẹ́tọ̀ọ́ àti dádúró láàyè ara rẹ̀ láì rọ̀gbọ̀kú lé àwọn ẹ̀ka ètò ìṣèjọba méjì tó ṣáájú tá a ní nílẹ̀ yìí. bákan náà, nínú ìwé ìpẹ̀jọ́, ìjọba àpapọ̀ ti rọ ilé ẹjọ́ tó ga jù nílẹ̀ yìí láti dá wọn gómìnà lọ́wọ́ kọ́ nípa ìjẹgàba lórí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó ń ti títú àwọn tìlú bá dìbò yàn láti tukọ̀ ìdarí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ ká lọ́wọ́ ara wọn láì tẹ̀lé òfin. bẹ́ẹ̀ níjọba àpapọ̀ tó tẹ̀síwájú láti rọ ilé ẹjọ́ gíga wípé kí wọ́n rí dájú pé wọ́n dá àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ náà lọ́wọ́ kọ́ láti máa yan àwọn ìgbìmọ̀ fìdíhẹ́ tí wọn yóò máa tukọ̀ ìṣàkóso láwọn ìjọba ìbílẹ̀ lápapọ̀ tó jẹ́ pé èyí tó tako òfin ilẹ̀ wa pátápátá ni. ilé ẹjọ́ tó ga jù nílẹ̀ yìí ti wá mú 30 oṣù karùn-ún ọdún tá a wà yìí gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ tí ìdájọ́ yóò wáyé lórí ẹjọ́ tíjọba àpapọ̀ pè tako àwọn ìjọba ìpínlẹ̀. nínú ìròyìn mìẹ́wẹ̀, àjọ tó ń gbógun ti ìtànkálẹ̀ àìsàn kòkòrò HIV ìyún àjọ NACA ti túbọ̀ fi ìdánilójú wọn rinlẹ̀ dáadáa wípé àwọn ó dènà ọ̀nà tí àìsàn náà fi lè rápálá látọ̀dọ̀ ìyá sí ara àwọn ọmọ wọn pátápátá. ojúpọ̀nà yìí ni àjọ NACA gùn lé láti fòpin sí títànkálẹ̀ àìsàn kòkòrò HIV nílẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bí àìsàn tó léwu púpọ̀. Tèmítọ́pẹ́ Ìlọ̀rí tí í ṣe ọ̀gá àgbà fún àjọ NACA nílẹ̀ yìí ló sísọ lójú ọ̀rọ̀ náà bẹ́ẹ̀ nípasẹ̀ àtẹ̀jáde tó fi léde láti dáwọ́ dùnú pẹ̀lú àwọn ògo wẹrẹ fún ti ayẹyẹ àyájọ́ àwọn ọmọdé lágbàáyé tó tún kò fún tọdún yìí, tó sì ní àjọ NACA ní ìlera àwọn ọmọdé jẹ́ lógún gidigidi
èrèdí ẹ̀ nìyí táwọn fi fẹ́ dáàbò bo àwọn ọmọ náà kúrò lọ́wọ́ àìsàn kòkòrò HIV tó ṣeé ṣe kó wọlé sí wọn lára látọ̀dọ̀ àwọn ìyá wọn. Bákan náà ni ọ̀gá àgbà àjọ NACA tó ṣe láfikún nínú àlàyé rẹ̀ wípé ìgbésẹ̀ ọ̀tún náà ló wà níbàámu pẹ̀lú àwọn àsùntà tájọ ọ̀hún ti là kalẹ̀ láti kásẹ̀ àìsàn HIV nílẹ̀ pátápátá nítorí pé àìsàn náà ló ṣeé dènà pẹ̀lú àmójútó tó péye láì fífalẹ̀ rárá. Àwọn adigunjalè ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ kọlu ilé ìtura kan lálẹ́ àná nílùú Àbújá táwọn èèyàn sì fara káásá rẹpẹtẹ nípasẹ̀ ìkọlù náà. Ìkọlù ìdigunjalè ọ̀hún ni ó wáyé lágbègbè Gwarinpa nílùú Àbújá. Lára àwọn èèyàn tí wọ́n ṣe kòǹgẹ́ aburú ìṣẹ̀lẹ̀ láabi yìí, èyí tí àwòrán wọn ti lu orí ẹ̀rọ ayélujára pa báyìí, ni wọ́n wà lẹ́sẹ̀ kan ayé ohun ọ̀run nílé ìwòsàn. Ìwádìí àwọn oníròyìn ṣàfihàn rẹ̀ wípé ọ̀kan lára àwọn àlejò nílé ìtura náà tí wọ́n kọlù ló wá sílùú Àbújá fún ìfọ̀rọ̀wérọ̀ lórí ìwé arìnrìn-àjò tó fẹ́ gbà ṣùgbọ́n tó ti dèrò ilé ìwòsàn báyìí nípasẹ̀ ìkọlù náà. Gbogbo ìgbìyànjú àwọn akọ̀ròyìn láti gbọ́rọ̀ látẹnu agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lólùlú ilẹ̀ wa l'Àbújá ló já sí pàbó. Iyùn Josephine Adé ló já sí pàbó, èyí tí ò láǹfààní àti fèsì kankan sí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n ló ṣẹlẹ̀ ọ̀hún títí di àsìkò tí à ń kóròyìn yìí jọ. A ò ní rí jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn láti ìkànnì Carnival Radio. Ẹ kú ìpín òsinmi ọ̀sẹ̀ tí ọ̀sẹ̀ yìí yóò sàn wá sówó yóò sàn wá sọmọ àìkú tí ti baálẹ̀ tọrọ. Ibrahim Adébáyọ̀ ló ti mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá sí ti gbọ́yìn. Kẹ́ ẹ gbádùn òpin òsinmi ọ̀sẹ̀ yín síwájú àti síwájú sí i. Ó di lábọ̀.